Alright, I was for Mobibia Tanasi, Edinu Nanabaki fa, still a kumedusi by Yam and Tedin some Tadan Tata Kraka Krabans in Pumum Popuru Cheveniso. Reverend Obafo, and at any TV station so. Where did the Bishop Obini Matem Papa Papa did Natem Angelobinim? Where did Natema Sopano? Chese, and yes, I'm Ketua. She video no, na Obinyami. When him say, me supporto Ghanaian funded churches. Wouldn't the idea me supporto Ghanaian funded churches no? Se me metena Ghana mayimu uti metena Ghana mayimu na sorry binum free Switzerland Rome no mani ade omo ba Bible ba ko pe no mo de bae so omo atete nsori ahodu a mo se ni nyina free nyame na Ghana ni nko ade kote bia ye ba betan no me de supporto Ghanaian funded churches no. Enti until say pressure group and the government in power ebeka say yen close down churches and every church and Christianity must go down in Ghana here. Me nyasa me support to Ghanaian funded churches da because say enya nke bi amfiri abrochi anyeden amma me de support to Ghanaian funded churches no di mesrew eye migidie wo so pa uchusu wo de what I say na yenhwe nipa binom ya asabe mpreduesa bonua ye honhom awura omo ama homaso so ayeden abegye wo maboso sesi ya me na nabaka ifa metiwi na me wo into radio uti me ye PRO ma companies no mitimi kasa 7 FM stations a day 7 FM stations a day sa adwuma na me ye no na amanfo temenka nenso na amanfo enhume uti amanfo temenka nenso na amanfo enhume na namba kefa eba Facebook account me bia ye na asem hwana no nime senye biscout na prempa enka hwana hu me enti me kam what ase se nipa bia no nyankopon befa obi so na wayiwa pie obi onso so a wono akasa timi hosel eden ebone kwan na so yede na enam abaso enema tete eden etware asuo enti nipa wo ho a ewo se wo ye grateful person uti ese se wo ye nipa wo yi aye sa na me kire me kai se na me pese me rua into MC gaba ko e friend Bismarck director bi na so me nsa program yi o se ifaye me ye first one ifaye one of the top program am koye no tema me sister ba ko e friend no Miriam Vincent me first MC am ye wotema when the saw me sade me koye menua when na asisu anya nipa de boa no momisa Reverend Obofo ma me when na asisu anya nipa bi na boa no wo be kan say wo be unite pastors e wo sofo afrifa yi ase e ma me kura usu be mpadi watem Reverend Obofo wo be defend ye e be kire se munyina munya kro in fact me bo wabaso mu wi ayi no me bisa wo say sa kroye na okasa ombe na kosi sen mantehwe because wantumi anye enu achi no wo sa be kan say woni spiritual father e wo man yi mu ewi achi ro sheda be kan say eye old video but na nye no kre old video kra adenti na wo ye bonua ye na sa wo obi a waboa wa wonyi na ye na wakasa wo wiase abae obi enu a wotete wasofo mu wo sa be gino wakasa Emmanuel Kobi papa yi ene boa wo ye spiritual father menua adenti na wo so ye sa adenti ene wo se wo ye sa Bishop Obinim tena ne TV station Angelo Obinim wo se wo ko honhom mu a Nyankopon aye ne bofo na emom wo ni pam a wo ye spiritual president. What I say? Yeah, ni Dimba TV so there be a me say atwere Angelo Obinim da. Your friend Bishop Dr. Daniel Obinim. Time with Bishop Obinim. What I say? Wono wo say Reverend Obofo wo fa ne nsem da waboa wo da. Obo wudi point blank one change. That is sincerity. What I say? But say we Reverend Obofo e bia wo ye nyaatwem na wo nya bema wontimi nsi wo bo ensi gina kan asɛmti wo de wada wa mo Bishop Obinim din enso ono na wo de no say wo ambusiw e wo business amoye mu now you admit say asori na mo ye business that is the question mark there so what I say
eduru bre bi a mo kasa ne mo ne ye bi na ma mo chidifo ne ye no ma support Ghanaian funded churches no ya be yankwasiafo efisa abafo akuku da machocho ro ya wonom nim de etie yen yesi ye support mo ye di machi mimi se me endoso Ghana asofo na de wo ye ne papa mu a obi nim beka say wafa ne nsem da no obo within point blank one fancy etu be di na tem adenti na wo mo ni di mi obi ahu se won na edi na tem because nsem aka nyina woni no Reverend Obafo me ka kire say so obi nim enye bibia ma wo da ma mente won ka say obi nim enye bibia ma wo da enam ne so ena bibia si wa brabom enam ne so ena bibia eden happen ma wo say wasofo die mu koji nim die da krokra mpo eden efri ni ho me twa video na me edit a me jimudi pa sa ma ye adwuma to still me bisa biscout na prempe no ma wa kwan kire nyansa na ode betu mitima kire me se ma ye de ye mpo no e ma me go ahead ma me ho ye de ma mitimi ye de me ye nti adenti na unyi ni paaye adenti na se bibia si na se nipa na asomu da umma ye hu na afei modi nyame dwuma no adane race e wo se mu jai de mo ye no e wo se mo ye de mu jai de mo ye no obi nimbonsam se sireku Ghana ha ye hu ni so mfaso a ye twema na wu ansa na yaka se oh obi ni mayade no mama nkan kire o he was the first pastor ya Ghana mayimu nansa ntokosore ye waiting TV so dinate waiting TV so dinate ma me be blast ye jankutoni akwasi ewu anoma me mo stop sa na ema no one first person oba out beka say obi adi na tema on reply biem na nyankopon chade odi so na so bishop obi ni betie me na wadi saade no so a me ka kire the place ebeboa because the ekomogia ne omen what way me nya sure sese oja sofodie ne ana ye se close down churches asori bi ye Ghana ha nya adwuma biem pa obi ni besere no wadidi nti die na modi wiase ko afa wo kasa from so many angle a kire se obi bribe obi sika e ma ne be gina Sunday mu ekeka se masa twa so e hokra de menko hokra e hokra de menko because dasema mimi ma me de support mo ni say mo ye Ghanaian founded churches me ntomo ntwene enkofa wura me hya me nsum enu ti na support mo nti hokra de menko e hokra de menko Fisa wokwa you are turning everything around. Ukazi eti o mayimu no ye nkura na eti o mayimu wo. Ana officer se wo ye sofo, ana wo ye kandifo a, wasore mba na ewo no nyina wagimi omo. Enti sa wo, ma me ka asem kire wo. Akoda eni abaya ne abamu asisu na omo obo adwaman a. Pani hia wa, ubetima pretend se wadamfo pani na hu bua na wo mu asa na yetie. De mo ye bia ye nim. Uti ebi o wa ye fa kire tene mo mutie enu ti na ya na bi nso o wa ye fa ne se ye nyabre mamo eti sansem na akeka no de menu agyan o contradict wo de no to nchen a won ka se wanu masem edi ezi ekire obi o ye bonua ye nti misro sesa Reverend Obafo o so jai sa ade no e wo se wo jai sa ade no wo ye bema o ka we yase ma bonidi twe memfa wada because obi ni better than TVs no bonidi udin twese wo Reverend Obafo se wo gina ba bia ka se seven produce on more da ene na wonim if he say what for nsem pen he said it point blank. So what's your problem? Adentina wo be di na tem efre ni jimifo efre ni akoda na oni adwene na ene won kan point blank wo ye bema wo kasa se bema na sa suban no mesere wo jai se wonim se obi nim eye no kre se watu anam ba kokora si yie da e wa asofodum ma ene me ka kire se bra out na be pa na chew na we sa ente wa ho ofeso we sa usika na wanya asese o kasa wo gegedem no e ma na nko we sa wudi Reverend Obafo no empepa mo fa buo ma mo ho Ghana asofo mo nhyase ensua mo ho nyansa emu abua mo ho munsua bone facha na mo na mo sije mfa nche adan die na mo ye she video no na Reverend Obafo ni Bishop Obinim ene sofo Emmanuel Kobini asofo aka no wono mo nsanka
medase bebree still edin no Nana Bakifa